Because we need to initiate a registry, first of all, of these delivery vehicles with local verification, with safety, insurance, route validation. Jenna kono parcel genela direct gora bithore thai. Because our issue is with regards to these delivery platforms and local employment regulation. The Mantri answer dila, but because these platforms today are all on the rise. Swiggy, Zomato, Blinkit, Amazon, Flipkart. And no wonder they brought visible convenience to the people. But economic opportunities from kitchens to warehouse to transport. Along with these benefits, because there are legitimate concerns about labor practices. The way labor practices, compliance with transport regulation, and marginalization of local workforce participation. Khas karun, especially in the last mile delivery. And that's because if you look at this contribution to the economic activity, they are helping the home kitchens, cloud kitchens, even dakle restaurants, they are all connected to them. They have scaled up using these delivery systems. But because these platforms, which is in nature of self-employment, the whole idea of it, their reach has helped entrepreneurs. 30 to 35% of these delivery riders are employed mostly in the state of Goa. Other Sagle major, you know it now. Do you have a record of what is the outsiders and Goans? Do you have, does your department have the records? Because they are private gadi, mostly outsiders, Karnataka registered, other Mumbai registered, they come here to the state of Goa. And Swiggy and Zomato, they follow the on-demand model. They model padhas because riders wait near the restaurants, they collect the food, and they timing padhas, sakani breakfast to late night, sometimes even midnight, depending on the kitchen hours. And the items that they do are perishable items, so they require punctuality, they require swift delivery. Blinkit and Instamart is a different type of a market. It's an instant grocery delivery 24/7 model. And they operate with a warehouse. They have a warehouse-based inventory model. Daily use products, groceries into that, and they have to be delivered within 10 to 30 minutes. It's because a supply chain from stocking to last mile delivery. These services operate 24/7, require rotating shifts and require cover night deliveries as well. Amazon and Flipkart on the other side is a different model. They are logistics focused. They are usually from 9 AM to 7 PM, and they have about 80% Goans of the figure that is given. Now it's because their riders do not loiter around. They gather in public spaces and they have a waiting for orders. Thus they reduce the public nuisance. And that's because the public infrastructure and basic worker needs, as per your labor laws, this is one of the main concerns, especially with Swiggy and Zomato. These people are still waiting near restaurants, no designated spaces, no toilets, no shelters. And Flipkart and Amazon they do not face this issue because they are a depot-driven type of a model. And that's because all these online delivery systems have expanded their productivity, diversity, and imports from all over the world. The problem is, despite their footprint, regulatory gaps and government's role, this is lacking. I'll tell you why. The compliance is a major concern. Insurance, roadworthiness and traceability, these are factors and these are concerns. Because labor law is unclear about the working hours. Do you have a track on their working hours? Because minimum wages, insurance and social security, most of these people are engaged as partners with the independent contractors. So Jenna conclude because this platform, no doubt they have transformed local consumption and presence in Goa, has added to the economic efficiency. Going mukar jenna gele, goinkarak is of faido kiti ja paddhatin aj unemployment index. His department today says that there is no law. Poer mundu laवला की आपण उनकी 6 महिन्या भितर policy हाडला. So what
steps will you take that you mandate labor and transport compliance? You have a power to do that. Number two, you through a state level notification or guidelines, you can send them notification on the way they are moving around. Dusre, you need to encourage these companies to prioritize local employment. You said you had a job fair with whom, Swiggy or Amazon or Flipkart. This was, I think so, in 2022. There's nantar kit kelte in the next 3 years. Because we need to initiate a registry, first of all, of these delivery vehicles with local verification, with safety, insurance, route validation. Jenna kono parcel genela direct gora bhitor yete. So there are and most of them are outsiders. So what do you know? Do you have a list of them? Are they covered under police verification has been done? What steps you take? Because let us not stall the progress. Our progress are against no, but ethical, inclusive, and lawful jenna goinkaraku as of fighters outpack jay, khas karun je unemployed hai. Yes, Vinesh Worker. Yes, sir. हांव आमचे कॉलिंग एटेशन जे आमी सगळ्यांनी मेळोन मूव केल्लें आसा तेजेर उलोवपाक उबो रावल्लो आसा आनी पळयता आमी हे जे प्लॅटफॉर्म्स आसा हे प्लॅटफॉर्म फास्ट डिलिव्हरी करपाक लागून म्हळ्यार विथीन 10 मिनिट्स हो डिलिव्हरी सेगमेंट आसा. आतां स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा की हांगा खुबश्यो व्हेकल्स यूज जाता. आतां तुमी पळयला आसतलें रोडार दिसता ज्यो व्हेकल्स ते यूज करता त्यो चडश्यो भायल्यो आसता, जावं ते कर्नाटकाचे, जावं ते यूपीचे, जावं ते वेस्ट बेंगल, एमपीच्यो ह्यो व्हेकल्स एवरी टायम आमकां दिसून येता की ते डिलिव्हरी बॉय आसता पळय ते ह्यो व्हेकल यूज करता. आतां स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 मोटर व्हेकल एक्ट हांगा स्पीकर सर क्लियर कट आसा की नेसेसिटी फॉर परमीट. हांगा तांकां परमीट जाय, परमीट आसपाक जाय व्हेकलाक. हे व्हेकलाक परमीट्स ना ते तो एक प्रश्न जालो. हेजेर म्हाका दिसता लेबर डिपार्टमेंटान काय आपणाचो स्टँड क्लियर करूं ना, कित्याक तांकां कंपनीक बरोवंक जाल्लें की हांगा परमिटाची गरज आसा आनी हें करपाक जाय. सो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटूय हेजेर लक्ष दिना, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत हेजेर लक्ष दिल्लो ना. तशें स्पीकर सर आतां आमी पळयता की प्रायवेट जॉब कमर्शियल युजाक लागून यूज जाता. कमर्शियल सगळे डिलिव्हरी सेगमेंट जो आसा तो हरशी प्रायवेट हे आसा पण कमर्शियल युजाक यूज जाता. आतां आमी दुसरे हितून पळोवया स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता की हे इतले जाण हांगा येयल्या जे लेबर भायरसून येता, चडशे जाण डिलिव्हरी बॉय जे आसा ते भायरसून आसा. आतां लेबर मिनिस्टर म्हणटा की आमकां सद्याक फियर ना म्हणून. आतां हांव एक सांगता की इतले जेन्ना येता आमचे सगळे बिजनसीस आसा, आमची शॉपां आसा, बारीक बारीक शॉपां आसा, ही सगळी इफेक्ट जाता. आनी दुसरे वाटेन आमचे जे लोकल्स आसा तांकां खंय कामाक घेवपाक जाय पण हांगा अशें जालां खूब फावटी आमचे गोंयकारांक थंय घेयना. एज पर जो मिनिस्टरान जो रिप्लाय दिला ते पॉलिसी ना म्हणून. पॉलिसी हाडपाची गरज आसा. सो पॉलिसी ना जाल्यार कशेंच जावचें ना. तिसरे स्पीकर सर कितें आसा की डिस्ट्रिब्युशन युनिट्स, आतां गोंयचे कितलेशे जाण डिस्ट्रिब्युटर आसा ते डिस्ट्रिब्युटर खूब हाडून दिता आनी ते सप्लाय करता. हांगा स्पीकर सर कितें जाता की ह्यो ज्यो कंपनीज आसा त्यो आपणाचो वेअर हावस घालता व्हडलो. आतां एक मेटा स्ट्रिपा कडेन सांकवाले एक व्हडलो वेअर हावस जाता तेंचो, ते वेअर हावसान आख्खे भरतले स्पीकर सर. आनी ते सगळे भरले म्हणटो कितें जाता थंय जो कॉन्ट्रॅक्टर आसता तो कॉन्ट्रॅक्टर तेंचोच आसता. हांगा आमचो लोकल कॉन्ट्रॅक्टर कोणाकूच दिना. सो हांगा स्पीकर सर असो प्रॉब्लेम जाता की जो आमचो लोकल कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो काबार जाता. सो हेका लागून स्पीकर सर हांगा कितें तरी पॉलिसी हाडपाची गरज आसा. आनी ही हाडिना स्पीकर मातसो ही समज हाडिना जाल्यार हे आमचे जे बिजनसमॅन आसा हे बिजनसमॅन काबार जातले. हे डिस्ट्रिब्युशन युनिट जो आसा तो सगळो सोंपतलो. सो ही पॉलिसी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तिसरें आमचो लोकल यूथ जो आसा हांगा प्रोग्राम्स कंडक्ट करून तांकां कशें भितर घालपाचें हें गरजेचें आसा. आनी हे जे आयज सद्याक सामके वाट लावन उडयल्या ते खंयचे खंय चलयता तांकां सारको सिस्टम ना, खंय रावपाचें कितें रावपाचो हो कांयच ना, टॉयलेट फेसिलिटी ना. सो हेका लागून ते कंपनीक डायरेक्शन दिवपाक जाय डिपार्टमेंटान, ती डायरेक्शन अजून पर्यंत पावल्ली ना. सो हें इम्प्लिमेंटेशन करतले आनी लोकलांक जॉब जनरेट करतले ना डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक जाय. I join to speak on the calling attention moved by all of us in the opposition. Speaker जर मंत्र्यान पयलींच सांगला की तांकां जर आमी काम करूंक दिलें ना इट विल बी अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन. म्हळ्यार देशाचे संविधानाचेर मंत्री पावलो दबक्याक. आमी उलयतात आमचे प्रदेशाचे, आमचे राज्याचे. मंत्री उलयता संविधान, देशाचो खंयचोय मनीस खंय येवपाक शकता. स्पीकर सर डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म आहा तांकां, तांचे कडेन व्हेकल आहा आनी व्हेकलां ती कित्याक वापरतात कमर्शियल डिलिव्हरी एजंट्स म्हणून. आतां ताजे खातीर तांकां बेसिकली कमर्शियल व्हेकल खंयची नासतात, प्रायवेट व्हेकलां वापरतात. सो दे आर ऑपरेटिंग आउटसायड द लिगल फ्रेमवर्क. सेकंड तांची ती पर्सनल व्हेकलां ती केन्ना ती ताका हें ना कितें तें आमचे परमीट आहा तें लागना. स्पीकर सर कसलोच इन्स्टिट्युशनल मेकॅनिझम
ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो आनी खंयचो टू एनफोर्स दीस परमिट्स हे दिश्टी पडना. आनी जर रिकॉर्ड पळोवंक गेलो आनी म्हजो एक पयलींचो प्रश्न आहा तो पळयल्यार फक्त डॉमिनो पिझ्झा म्हणटा तांणी बॉक्स डायमेन्शन हे ते फुलफिलमेंट केलां, उरले कोणूच कांयच फॉलो करना. सो स्पीकर सर, व्हडली बॉक्सां एक मोटरसायकलीचेर घेवन वचप, मंत्री म्हणटा कांय ना म्हणून, बट दोज कॅन बी अनसेफ. पीपल से दॅट दे आर अनसेफ. आनी स्पीकर सर म्हळ्यार कितें की ते हाडून डिलिव्हरी करतात, थंय बायल्यो आसता, रातचे हाडून दितात, सो तांकां इंटिमेट नॉलेज मेळटा घराच्या शेड्युलाचो सगळो. सो हे चोरूय जावंक शकता स्पीकर सर. लोकल टॅक्स म्हणटा ते अवॉयड करतात ते टोटली. आनी म्हाका दिसता जो गोंयचो पसरकार म्हणून आशिल्लो, गोंयचो जो धंदेकार आसलो, गोंयचो जो आमचो एक मांड घेवन बसतालो, ताका न्हिदयलो. सो सरकाराक खबर आशिल्लें ब्लिंकिट येता, सरकाराक खबर आहा झोमॅटो स्विगी हे सगळें आसा म्हणून. सो सरकार तकली वापरना कित्याक? ते 7th पेचे कमिशनाची सॅलरी घेतात इतलो डिपार्टमेंट, कितें भजी भाजतात? सगळ्या उत्तरांक काय आन्सर ना. उत्तरांत मुखेल मंत्री सगळें आयकतलो आनी सांगता ते हय म्हणटालो, पूण सोल्युशन कितें? सोल्युशन ताजे कडेन ना. ना जाल्यार कित्याक बसल्या? कळ्ळें स्पीकर सराचें अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून सांगपाक आमकां नाका. खंयचोय मनीस खंय धंदो करूंक शकता आमकांय खबर आहा, पूण गोंयकारांक तूं प्रोटेक्ट कसो करतलो हें आमकां सांग. Because stand by to participate in the joint calling attention that we all have proposed. Because development and progress जायो, and development and progress should come with accountability, social security and community peace. जी हा, because आज जे आमगेले भुरगे हे स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट हे सगळ्यो गीग वर्कर्स म्हूण आतां एम्प्लॉयमेंट चालू जाला. त्याची पयलीं सद्या स्पीकर सर जॉब सेक्युरिटी आणि लॅक ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, दीज आर टू मेजर थिंग्स. सो केन्नाय तांकां एम्प्लॉय कोताय, केन्नाय टर्मिनेट कोताय, बिकॉज देर इज नो जॉब सेक्युरिटी. हायर एंड फायर हे तेंगे सिट्युएशन जाल्लें आहा, बिकॉज तेंक प्रोटेक्शन करपाक कोण ना. सेकंड थिंग इज फायनान्शियल स्टेबिलिटी, कित्याक देर इज नो एश्युरन्स की थिंग लागलो आज 15,000 मेळटले, हाल 20,000 मेळटले, कंटिन्युटी ना, केन्नाय ऑफ सिजनात येवपा जाता स्पीकर सर. मागीर सेकंड थिंग इज लो एंड अनप्रेडिक्टेबल वेजीस. सो आज तू 400 एम्प्लॉय केलो, हाल 600 करपा जाता, पतन 300 हाडपा शकता. आता 2 मिनटां ती कवर करून दिया. मागीर थर्ड इज पुअर वर्किंग कंडिशन एंड हेल्थ रिस्क. सो तेंक हेल्थाचे आनी तेंगे वर्किंग कंडिशन्स गायडलायन्स कोणा कडेन ना. जाय ते तू मोटरसायकल तू आपल्यागे घेवन यो, तू घराको वच आनी तू वॉशरुमा वच परत यो. सो देर इज नो एनी वर्किंग कंडिशन्स फॉर देम. लॅक ऑफ सोशल सेक्युरिटी एंड बेनिफिट्स. सोशल सेक्युरिटी बेनिफिट्स हे ना, कित्याक हे कायद्या प्रमाणे सरकारान अजून कांय बसयलें ना, हें कितकोन एडॉप्ट करपा जाय तें. आनी एक्सप्लॉयटेशन स्पीकर सर, ते भुरग्यांक एक्सप्लॉयट करिता. सो म्हणजे तेंका वर्किंग आवर्सा क्रायटेरिया ना, तो रेडी जालो जाल्यार तेज्यान 12 वरां 24 वरां देखून काम करपा जाता. सो दे हॅव बीन एक्सप्लॉयटेड. नाव स्पेसिफीक टू डिमांड स्पीकर सर. इम्प्लिमेंट द कोड ऑफ सोशल सेक्युरिटी. कोड ऑफ सोशल सेक्युरिटी 2020 हाचो कोड आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. हे सोशल सेक्युरिटीचे बेनिफिट्स टुवर्ड्स गीग वर्कर्स हे कायदो आमी करून घेवपा जायो, ताकी दे गेट द बेनिफिट्स. हे जे भुरगे आमगेले स्विगी, झोमॅटो के मोटरसायकल चोयताय, डिलिव्हरी पावयताय, तांकां हे कोडा भितर आमी मांडावर करून हाडपा जाय. आनी माय सेकंड स्पेसिफीक डिमांड इज legal recognition of the gig workers as employees as advocated by the trade unions to Supreme Court. Trade union जे हा Supreme Court तेमी advocate केलो, तांकां legally employees म्हणून मानून घेवपाक. आमी पळयत जाल्यार look at this calling attention. We are speaking about not only people who are working in Goa, but also who are reportedly bringing in along with their own vehicles bearing registration plates from other states. And our demand has been the steps the government has taken to protect local employment, enforce transport and labor regulations. आता विरेश बाबान सांगलो त्या प्रमाणे हांव तो मागचो सांगता. Section 66 of the Motor Vehicles Act. It reads this: no owner of a motor vehicle shall use or permit to use the vehicle as a transport vehicle in any public place, whether or not such vehicle is actually carrying any passengers or goods,
save in accordance with the condition of a permit granted or countersigned by a regional or state transport authority or any prescribed authority authorizing him to use the vehicle in that place in the manner in which the vehicle is being used. So it is inbuilt system. You cannot say that I'm only labor minister, so I'm only bothered about labor department or about employment. When the whole system is working, not only from receiving orders, but also supply and delivery, that's the time you must make sure that you are bringing your entire mechanism in place and ensure that these people, आता एक गाडी घेऊन येतात, two-wheeler घेऊन येतात, wrong side in येतात, fast होतात, and they want to deliver in breakneck speed. They want to reach within 20 minutes, 30 minutes, otherwise they will be fined or they may lose that thing, or they may give it free to the customer. So this is what is happening. These people are causing accidents. These people are coming with near misses or hits with people, and they are not even our locals. They don't even bother about the rules. They come on us. That's why you need to enforce this within your system. Yes, Dr. Jangan Shetty. Please, speaker. Speaker, sir, I will answer to some of the queries raised by honorable members. First of all, delivery platforms like Zomato, Blinkit, etc. are all India based, and they recruit delivery workers for local area services. However, legally they cannot be banned whereon workers from outside the state. Everyone. Legally. Forget they can't be banned. I'm not talking about banning them. I'm asking you under which regulations you control them. Yes. Where is the oversight? See, these workers are not actually regular workers, nor on the basis of minimum wages. They work on mutually agreed terms on commission basis. For example, these people sometimes one may work for hours, one may work for 1 hour. No, so that is the reason. The point is there are laws that regulate this. I know that is the reason. What I believe a police verification is a must. And now we will basically write. No, basically. Is it happening? Is the police verification? No, basically happening? we will write. Some workers they come right to the door. No, I understand. They have to be. There has to be police verification. Yes, Speaker, sir, this is an interdepartmental issue. हांगासर लेबर डिपार्टमेंट आयले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आयले, होम डिपार्टमेंट आयले, एफडीए आयले. ओके, कितें तरी एक सिस्टम जाग्यार उडोवपाक जाय. नो डाउट इज डे बाय डे हो प्रॉब्लेम जो आहा तो वाडत आसा. निलेशान जशें म्हटलें मडगांवच्यान कुडचड्या पावले आनी थोड्या दिसांनी ते धारबांदोड्याच्या भितरल्या विलेजीत सुद्दां पावतले म्हणटा तशें. बट तेजी एक सिस्टम इन हांव लेबर मिनिस्टर दोगूय जाण मेळोन बाकीच्या डिपार्टमेंटाक ऑन बोर्ड घेवन एक सिस्टम जाग्यार उडयता. 2022 म्हजो एक एलक्यू आहा. थंय हांवें विचारला की कोणे खंयचे डेलिव्हरी प्लॅटफॉर्मान तुमचे कडेन रेजिस्टर केला. 2022 तुम्ही म्हाका रिप्लाय दिला की नो डेलिव्हरी प्लॅटफॉर्म इज रजिस्टर्ड. आता 3 वर्सां जाली. 3 वर्सांत परिस्थिती तीच आहा. तांचो धंदो वाडत आहा. सेकंड कितें आहा जाणा तूं, धंदेकार काबार जाल्या. पसरकार जे गोंयचे आशिल्ले माण घेवन आशिल्ले कोण ते काबार. हे ब्लिंकिट म्हणल्यार ते तांकां आनी धंदो ना. तांणी बंद करपाचें. जे कोण सांगला मुख्यमंत्री हे 8 फेब्रुवारी 24 आन्सर दिल ते होगोत जुबिलंट फूड्स डॉमिनोज हेमी रजिस्ट्रेशन केलें. तेज नंतर कोणे केलं डॉमिनो पिझ्झा तो एकूच सारको आहा. एकल्यान केला. So if you all can bring him, hold him accountable, I think everyone else should be brought under the same. Speaker, they are registered under Goa Shop and Establishment Act. आता जर आम्ही टॅक्सी म्हणून पर्सनल वापरली, पायलट आता पायलटाक आम्ही रजिस्ट्रेशन घेतात. आता हांव जर हांगा झारखंडची काय मोटरसायकल हाडली आनी हांगा पायलटगिरी करपाक लागलो, ते अलाउड म्हणटाले तुमी खंयच्या कायद्यान अल्ट्रा व्हायरस कॉन्स्टिट्यूशन डॉमिनोजान अडॉप्ट केला तो फॉर्म्युला तुम्ही डॉमिनोज आर registered. They have a proper formula. Even these are registered. One second. Even their food that they deliver is properly boxed with सगळे हांग. ओदोरांक पिझ्झा फ्री नाला फ्री मेळना कितें येता तांगे एडवर्टायजमेंट बरो जावपाक लागला. ते फॉर्म्युला हो मॉडेल हा तो हे कराय अडॉप्ट कराय. Speaker, sir, central government actually is seized of this issue, and these platforms all over India. In future, some regulation may come up for gig workers through central government. सेंट्रल गव्हर्नमेंट ना रे.
तो आता But this is a general under the Vishram. Get one nodal agency, form together and get something done. No registration of them. As far as See, it will be tomorrow there is a crime. Tomorrow there is a crime. Who do you hold accountable That for is the it? reason Someone has to be held accountable. That is the reason we will check on. That is the reason we will check on a police verification is done. स्पीकर सर आता मिनिस्टरान आन्सर दिला ताका कंटिन्युएशन करून फुडें सांगता हांव कारण कशें आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी कन्सर्न रेज केल्लो आसा देर इज एन लॉ एंड ऑर्डर इशू देर इज एन हेल्थ इशू ओके ताज्या उपरांत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो इशू आसा हे सगळे इशू कन्सिडर केल्यार एकदा पुराय जे कितले जाणां हेजो स्टडी करून एक पॉलिसी फ्रेमवर्क करता तांकां रजिस्ट्रेशन तांणी म्हटलां त्या प्रमाणे रजिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड तांकां कंपल्सरी करता तेंचें व्हेरिफिकेशन आनी अकॉर्डिंग टू दॅट गोंयकार जर कोण हे हेजेर काम करपाक तयार आसत जाल्यार त्या गोंयकारांकूय हांवें तुगे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगलोलें काय केला काम गोंयकार करिना केलें कोणाकूय जाल्यार ती ऑपॉर्च्युनिटी जी आहा Yes, within 6 months we'll do it. Within 6 months जावपा जाय. Yes, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पिक्चर काडटा त्या मार्चच्या म्हयन्याच्या पॉलिसी आसपा जाय. पुढे वचूया आमी